All of you are late today. How are you? Are you fine? Sir, Hello. how are you, sir? Yes, sir, we're hearing, sir. Yes, I'm also fine. How was last week? Were you fine in last week? How was the exam? Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah. It's good. We should say always Alhamdulillah. If it is bad, you must say Alhamdulillah. And if it is good, you say must Alhamdulillah. Right? Is not it? Yes, sir. Always good, you say Alhamdulillah. Not at all. Is it? সবসময় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে নাকি? এরকম একটা কোশ্চেন ছিল, চেকিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ। কি করছো বলো তো? It should be 1 here equal to 0. যদি এটা না দেওয়া থাকে একটু ভুল ছিল, একটু এটা নো প্রবলেম। u স্কয়ার x2 স্কয়ার প্লাস k m2, right? x2 equal to 0. Question was write solution of two differential equations, right? And b was, or 2 was, it is 1 was which, and m1 is written m1 greater than m2. So which time period is greater, right? Like this, which time period is large or greater? I'm not sure. Do you understand? Do you remember what is the solution of this equation? Are they same or different? বুঝতে পেরেছো? What was the general equation? General equation is d square x by dt square plus a by m into x equal to 0, right? What is the solution of this? This is x, function of time, right? So a Assalamualaikum, sir. omega t plus phi, right? This is the solution of this equation. We got it. And I don't want to know how did you get it. Just here question is write the solution, not derive it. Write the solution of this equation. So what it will be for this? For equation 1, if I label it, this is equation 1 and this is equation 2. It was labeled, right, in your question. So solution কি হবে? Solution for 1 will be x1, right, equal to, you may write same displacement or different displacement. You can write a1 cos, এটা কি ওমেগা হবে নাকি ডিফারেন্ট হবে বলো? ওমেগাটা কি ছিল? ওমেগা স্কয়ার ইকুয়াল টু কে বাই এম, না? এখানে এম কি এম নাকি এম1?
Here in this case, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? এটা কি হবে বলো? এটা m1 ছিল, তাই না? এটা আমাদের এই ইকুয়েশনে এটা ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু k by m, রাইট? তো হিয়ার কি আছে? এমটা কি, m নাকি m1? ইকুয়েশনে কি দেওয়া আছে, m নাকি m1? It is m1, right? So what would be? It should be omega 1 t plus, you may write phi 1 or phi. And for 2, x2 equal to, you may write a or a2 cos omega 2 t plus phi 2. Or you can write phi, no problem. But it would be not omega like this equation. This is general equation. But here I change mass for these two equations. That is why it will be omega 1 and omega 2, because here omega 1 equal to k by m1, here omega 2 equal to k by m2. Now tell me which one has the greater time period? বলো তো কোনটা টাইম পিরিয়ড বেশি হবে? স্যার m1 যার বেশি সেটা টাইম পিরিয়ড বেশি। কি m1 না m যার বেশি? তো m1 বড় দেখা হয়েছিল। So here it is written m1 greater than m2. We know time period equal to root over m by k। বুঝি নাই? স্যার root over m by k. হ্যাঁ, তো k তো সেম, তার মানে যেটা m বেশি সেটা টাইম পিরিয়ড বেশি, রাইট? তাহলে t1 is greater, এখানে m1 তাই না? এখানে যদি t1 লেখো তাহলে t1, that means time period for, এভাবে লিখতে পারো, time period for 1 is greater. এই তো, আমি দেখি নাই, স্ক্রিপ্ট দেখি নাই, তো আমার মনে হয়েছে যে এটা অনেকেই মনে হয় গোলমাল করে ফেলছো, রাইট? ঠিক কি মনে হয়? হ্যাঁ, না স্যার করছি, আবার করি নাই, মানে দুটো নাই পড়ে আসছে এখন। বুঝি নাই, দুটো নাই পড়ে আসি বুঝি নাই, মনে নাই স্যার, দুটো নাই পড়ে আসি আর কি, ওইটাই এক্সাক্ট। না না সেটা বলছি না, মনে নাই একদমই। জি স্যার মনে আছে, মানে দুটো নাই পড়ে আসি, যে আসলে কি লিখছি সেটাও তো মনে নাই, আবার আপনি দেখাই দিচ্ছেন সেটাও ঠিক লাগতেছে, এরকম মাঝে মধ্যে হয় না স্যার, যে আমিও ঠিক আপনিও ঠিক, আসলে গুণটা ঠিক না না, এটা তুমি যদি ওমেগা দিয়ে লেখো যে both are x and right omega, এইটা যদি লেখো, এই ইকুয়েশনটা যদি লেখো, this is the solution, তাহলে এটা টোটালি রং, কারণ this is true for this equation, তাই না? জি স্যার। কিন্তু আমি তো ইকুয়েশন দিয়েছি হলো এই দুইটা, d স্কয়ার x1 by dt স্কয়ার k by m1, এইখানে মনে হয় x টা ভুল হয়েছে, এটা x1 হবে, যেহেতু এটা x1, এটা x1, it should x2, এখানেও x2 হবে। তো এটা এফেক্ট করবে না তোমার সলিউশন, এটা এফেক্ট করবে না। তার মানে এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটা কি, x1 and x2 or second x2, and omega is here, omega square equal to k by
M m1 M1 আর here k by m2. The solution will be solution will be x1, right? x1, and you may write same amplitude, so you can use a, but omega will be omega 1 because here this is m1. You cannot write omega only, and you can Yes, write sir. omega, but it should be different. এটা তখন ডিফারেন্ট হবে, ওমেগা প্রাইম লিখতে পারো, জি স্যার, আলাদা লিখতে হবে। আলাদা লিখতে হবে বিকজ m is different for two equations. Yes, sir. m is different for two systems. That is why it will be স্যার different. মনে হয় ওমেগা 1 ওমেগা 2 এইভাবে লিখছিলেন। লিখলে গ্রেট, যদি লেখো দ্যাটস গ্রেট। Today we'll start new chapter, electric fields. So before going to enter the chapter, we repeat the first chapter, Coulomb's law, and there was two demonstration. Only you consider iron rod, sorry, glass rod, and one is suspended with and another at your hand. You bring them, you bring nearer, you will not find any, no action, no effect. Or no action between them. But if you rubbed by silk cloth, both rod, silk cloth, and sorry, and you bring them nearer, there will be some like this. You bring them nearer and you will find it's move away. That means there is a repulsive force between them. So my question, before rubbing, how do the rods question 1, do the rods know they were not rubbed? Second question, that's why they did not show any any effect. They did not show any effect. Here you will find repulsion. And after rubbing, silk cloth,
and this show repulsion, right? Are they watched? Are they observed during rubbing? Do you understand me? যে তারা কি দেখছে যে তাদেরকে ক্লথ দিয়ে রাব না করা স্যার হয়েছে? ফিল দেখে করছে নাই। But how they do? How they feel? How they feel they were rubbed? Or how they feel they were not rubbed? Before rubbing, there is no effect. There is no repulsive or attractive force Yes, sir. between them, right? Yes, sir. But when you rub and bring them nearer, they show effect. They experience repulsive force, repulsion. They experience repulsion. So how they know they were rubbed? তারা কি দেখছে? তারা তো দেখে নাই, না? না স্যার। স্যার তাদের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া, প্রথমে রাব করার আগে যে একটা প্রতিক্রিয়া ছিল কোনো ক্রিয়া এবং ছিল না, কোনো ক্রিয়া ছিল না রাব করার আগে। কিন্তু রাব করার পরে তো তাদের No মধ্যে effect. রাব করার পরে তো তাদের মধ্যে When ইফেক্ট when হয়েছে। you have rubbed, when they are rubbed by silk cloth, there will be some effect. Yes, sir. ক্রিয়া তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে। জি স্যার। কিভাবে তারা বুঝলো যে তারা তাদেরকে রাব করা হয়েছে? They were rubbed by silk cloth. কিভাবে তারা বুঝলো? স্যার সেকেন্ড কন্ডিশনের মাধ্যমে তো তারা বুঝতে পারলো যে আমাদেরকে না, রাব করা বুঝলো কিভাবে? না, তারা তো দেখে নাই। সেকেন্ড কন্ডিশনটা তো কোশ্চেন, সেকেন্ড কন্ডিশন না তো এটা। এটা তার কোশ্চেনটা হলো যে how they know after rubbing by silk cloth, how do they know they were rubbed by silk cloth and they feel repulsion force, না? বুঝতে পেরেছো আমার কথা? জি স্যার। তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে? Just think few seconds, 30 seconds, and I don't want the correct answer. If you are able, so welcome. But I want to know some opinion. আচ্ছা স্যার, প্রথমে তো কোনো রাব করা হয়নি, সিল্ক Yes. ক্লথ দিয়ে তো কোনো রাব করা হয়নি, না, তখন কিছুই তো করা হয়নি, একটা ঝুলাই করা দিছো আর হয়নি। একটা হাতে আছে। জি স্যার, তখন তো কোনো ধরনের রিপালশনও হয় না, অ্যাট্রাকশনও তো হয় নাই। Yes. সেকেন্ডলি যখন তাদেরকে রাব করা হয় আপনার সিল্ক হ্যাঁ। ক্লথ দিয়ে, তারপর হ্যাঁ। তাদের মধ্যে একটা কি চার্জ আদান প্রদান হয়ে থাকে, হইছে, হ্যাঁ। হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে How যখন they know যে যখন তাদের দুটি মধ্যে চার্জ আদান প্রদান হলো? স্যার কোশ্চেনটা যখন হলো ওইটা। যে ডেফিনেটলি একটা দুটেই পজিটিভ চার্জ হচ্ছে, তাই না? জি স্যার, জি স্যার, যে হয়েছে। সিল্ক ক্লথ হলো ইলেকট্রন অ্যাবজর্ব করছে হুম হুম। আর গ্লাস হলো ইলেকট্রন ডোনেট করেছে। তো বোথ বডি আর চার্জড। কিভাবে তারা বুঝলো যে তারা চার্জ হয়ে গেছে এখন? বাই রিপালশন। ইয়েস স্যার, রিপালশনের মাধ্যমে স্যার। কিন্তু তারা কি দেখছে যে তাদেরকে রাব না করা স্যার, হয়েছে? না স্যার। তারা তো দেখে নাই। কিভাবে তারা এই যে রিপালশনটা হলো, কিভাবে তারা তারা রিপেল ইচ আদার, একজন আর একজনকে রিপেল করলো? কেন রিপেল করলো, তাই না? দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। অ্যান্সারটা কি হবে? এবং তুমি যদি অনেক দূরে রাখো, আর একটা কোশ্চেন, যে তুমি এই গ্লাস রডটাকে অনেক দূরে রাখলা, তাহলে কি রিপালশন হবে? না স্যার। হবে না। তখনও তো রাব করা হয়েছে, যে তুমি এই গ্লাস রড রাব করলা এবং একটা থেকে আরেকটা বেশ দূরে রাখলা, তাহলে কি রিপালশন হবে কি না? হবে না। না স্যার, হবে না স্যার। তাহলে কেন হবে না? রাব তো করাই হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে বলো কেন কেন এটা হচ্ছে আর হচ্ছে না? I am agree with you that when you rub glass rod by silk cloth, both rods are charged and they are positively charged. They are positive charged, তাই না? এবং কিভাবে চার্জ হয় আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে এটা পড়েছি, যে কিছু
প্রপার্টি আছে ডোনেট, ইলেকট্রন ডোনেট করে, এবং কিছু ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি আছে যারা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে। যেমন সিল্ক ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে, on the other hand glass electron donate করে। when you wrap them and silk কিছু ইলেকট্রন absorb করে from the glass rod, and silk will be negatively charged and glass will be positively charged. So both glass rod are positively charged now. So if they are far, so there is no repulsion force. But when you bring nearer, এটা বলা হয়েছে যে কাছে কাছে যখন নিয়ে আসো তখন তারা রিপালশন শো করে। এটা তখন দূরে সরে যেতে চায়, হ্যাঁ, দূরে সরে যেতে চায়। ওয়াই ইফ দেয়ার, তো এটা অনেক দূরে, এটা দূরে আছে তোমার, বাট দেয়ার ইজ নো রিপালশন বিটুইন দেম। দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। তো when a charged body you place in space, it changes the characteristics of the space. Space means যে কোনো জায়গায়, স্পেসে যে কোনো জায়গায় তুমি রাখো। নট স্পেস মিন্স মহাকাশ। আর্থ থেকে মহাকাশ, এটা না। স্পেস মিন্স অ্যারাউন্ড ইউ, on your table. Keep glass rod on your table, and another one you bring it near. So when there is nothing, it is a empty space, তাই না? So when you place a wrapped glass rod on your table, এখন যে তার চারপাশে যে জায়গাটা আছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে সে চেঞ্জ করে দেয়। যে চারপাশের যে জায়গাটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স সে চেঞ্জ করতে পারে, ফিচার সে চেঞ্জ করতে পারে, সেই জায়গাটাকে বলে ইলেকট্রিক ফিল্ড। দিস ইজ ডিউ টু দ্য ইলেকট্রিক চার্জ অবজেক্ট। ইলেকট্রিক্যালি চার্জ অবজেক্ট ইউ প্লেস এ স্পেস অ্যান্ড ইট চেঞ্জ ইটস ফিচার। কিভাবে চেঞ্জ করে, কি ফিচার চেঞ্জ করে? নাও ইউ প্লেস, এখন এই যে আমাদের চ্যাপ্টারের সেই গ্লাস রড আসছে, যে তুমি এই গ্লাস রডকে একটা জায়গাতে রাখলা, এটা wrapped by silk cloth. Okay, now you place a charge here, positively charged, another positive charge you place here, and it experience, এটা যদি না থাকতো, if it is not here, মানে এই গ্লাস রডটা যদি এখানে না থাকতো তাহলে এটা কিছুই এক্সপেরিয়েন্স করতো না। But when you place this glass rod and you bring another charge near to the glass rod, which is previously charged, না, এটা previously charged, এখন আরেকটা চার্জ যখন তুমি এর কাছাকাছি নিয়ে আসবা, either it feel attraction or repulsion. If it is far from the glass rod, so you will not find any effect. But if you bring it near the glass rod, you will find the effect. If it is positive charge, you will find it repel, and if it is negative charge, you find it will attract. So around it, around the glass rod which is previously charged, it established a field around it, and in this field or in this region around it, when a charged object enter, it will feel attraction or repulsion. তাহলে এই ফিল্ডটার একটা ইয়ে থাকবে, লিমিট থাকবে, কত দূর পর্যন্ত এটা তার ইফেক্টটা কি করবে, কার্যকর করবে, তাই না? এর ইফেক্টটা কার্যকর করবে, সেই জায়গাটাকে বলে ইলেকট্রিক ফিল্ড। এখন এটা যদি এই ফিল্ডের বাইরে হয়, এই রিজনের বাইরে হয়, তাহলে সে আর ইফেক্টটা শো করবে না। তাহলে এই যে রিজনটা, এই রিজন অ্যারাউন্ড, সারাউন্ডিং বাই the region surrounding by the, sorry, the glass rod surrounding by a region, উল্টো বলতেছিলাম, the glass rod surrounding by a region where F charge enter into the region and it show either attraction or repulsion depend on the sign of the charge. This is known as electric field.
field, electric field. It's a vector field. It's a vector field. There are so many fields in our which we observe or familiar in our daily life. যেমন temperature field. Temperature on the earth is not same everywhere, right? সব জায়গায় কি সেম? আর্থের সব জায়গার টেম্পারেচার কি সেম? না স্যার। না। Even temperature inside your living house, তুমি যে হাউসে লিভ করো তার সব জায়গায় কি টেম্পারেচার সেম? নো স্যার। Why not same? At kitchen, some gas burner is working, so their temperature is higher. Near fridge, refrigerator, outside of the refrigerator, temperature is higher. At bedroom, temperature is lower. So if you tabulate it, so your house temperature at kitchen, suppose this is kitchen, so near refrigerator temperature is higher. আমি এটা দিয়ে মিন করি T is higher, T is lower. At bedroom temperature is lower. So it's a space, তাই না? And temperature at different position are different. So this is known as temperature field. And it don't have direction. কারণ টেম্পারেচার প্রকাশ করার জন্য you need only the magnitude, তাই না? You need only the magnitude. You don't the direction because temperature is scalar. But when you place a charge object, very common on, suppose আমরা যেটা বলতেছিলাম যে এটা গ্লাস রড, so around the glass rod you will find some region where you enter you insert a charge object, এটা either repulsion অথবা attraction feel করবে, তাই না? attraction feel করবে. So what will be the direction of E here? And what is the E direction? And what is the magnitude? এটা সব জায়গায় কি সেম? ম্যাগনিটিউড কি সব জায়গায় সেম? সব জায়গায় সেম না. It will be different at different position. এখানে একরকম, if you go far it will be different. যদি আরো দূরে যাও এটা জিরো হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে ডিফারেন্ট পজিশনে এর ম্যাগনিটিউডটা ডিফারেন্ট. And what will be the direction at different position? Another one, how do we determine the electric field at a point? And how do we visualize? How do we visualize the electric field? So what is the, we got definition, right? Definition কি ছিল? The space around a charge object where a charge object enter and it show either attraction or repulsion depend on the charge nature. So this space around the charge object is known as electric field. Clear? So now question is what is the magnitude of the electric field at any point of the, this is known as intensity of the electric field, or the direction of the electric field, and how to measure the electric field. Physics no quantify
physics want to quantify the variables. ভেরিয়েবলের যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট না, it depends on the position from the charge object, তাহলে এটার কোয়ান্টিটি কেমন সেটা জানতে চায় ফিজিক্স। তো হিয়ার ইউ প্লেস a positive charge object near the positively charged glass rod, and you will find it is force is in the direction, this direction. Force is this is repulsion, তাই না? এটা যেহেতু পজিটিভ, এটা পজিটিভ চার্জ, তাহলে এটা কি করবে? এটা রিপালশন এক্সপেরিয়েন্স করবে, তাই না? it experience repulsion. তাহলে this is the direction of the force, and this also direction of the electric field. How it will be the direction of the electric field? So to determine the field at a point near a charge object in the electric field, তো তুমি মনে করো এখানে একটা চার্জ রাখলা, আমরা এখন ওই গ্লাস রড থেকে আমরা একটা স্ফিয়ারে চলে যাই। মনে করো একটা স্ফিয়ার, এটা পজিটিভলি চার্জড, সামহাউ এটাকে তুমি পজিটিভ চার্জ করছো, বুঝতে পেরেছো? এর চার্জ হলো কিউ। So around Q, that is a region where its effect established, তাই না? এর চারপাশে একটা জায়গাতে সে কি করলো, একটা স্পেস আছে চারপাশে যেখানে একটা চার্জ নিয়ে আসলে রিপালসিভ অথবা অ্যাট্রাকটিভ ইফেক্ট করবে। তো তুমি যদি এখানে একটা পজিটিভ চার্জ রাখো, তাহলে কি হবে? সে হলো রিপেল করবে। So this is the direction of the force. So এখন how do you know what will be the electric field at this point? মনে করো এটা পি পয়েন্টে তুমি চার্জ রাখছো এবং এটা হলো রিপাল করছে এবং রিপালসিভ ফোর্স ইজ এফ। How do you get what is the electric field at point P? The convention is you place the charge object and at the distance, at a point where you want to determine the field. This is the point P. This is the point P where you want to determine the charge, right? Determine the field. Determine the field. This distance is R. So place a test charge. This is known as test charge. Very small. It is denoted by Q, and it is always positive. Okay, always positive. Place it here. So a test charge you place at that point where you want to know the electric field, and distance between P and charge object is R. So what will be the force between them? এখানে একটা চার্জ তুমি প্লেস করেছো যেটার ভ্যালু অনেক কম, কত সেটা? Q0. So what will be the force between Q and Q0 according to Coulomb's law, and distance between, বলো এটা কত হবে? একটা চার্জ হলো ক্যাপিটাল কিউ আর একটা কিউ নট। হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স বিটুইন देम? CQ by R, CQ Q0 by R square. Q into Q0 by R square. C না, K. Q into Q0 divided by R square. F is a vector, right? Yes, sir. So right side should be vector. So this is a unit vector. Unit vector ডিরেকশনটা কোন দিকে? আর এর দিকে। এটা কি করবে? এটা পজিটিভ চার্জ, আর টেস্ট চার্জ যাও
পজিটিভ, পজিটিভ, তাহলে রিপেল রিপেল করবে না। জি স্যার, রিপেল করবে। তার মানে দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ এফ। নাকি অন্য ডিরেকশন পসিবল? অন্য ডিরেকশন পসিবল কিনা বলো? নো, না স্যার, পসিবল না স্যার। দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ আর। সো এটা ওদিকেই যাবে। যদি এখানে এটা নেগেটিভ চার্জ হতো তাহলে কি হতো? ইফ ইউ কনসিডার দিস স্ফিয়ার ইজ নেগেটিভলি চার্জ, দিস ইজ দ্য টেস্ট চার্জ, তাহলে স্যার তাহলে অ্যাট্রাক্ট করতে স্যার। তাহলে আর এর ডিরেকশনটা এদিক হতো, তাই না? জি স্যার। তাহলে ইউনিট ভেক্টর আর ইজ অ্যালং r, right? So how do we define electric field? Electric field is defined, or magnitude of electric field is defined as E equal to F by Q naught. So it's a vector. So F is a vector also. So what is F? Q naught means the test charge. That means force per unit charge, right? Force per unit charge. So what is F? F equal to K Q by Q into Q naught by R naught square, divided by R square, R square divided by Q naught. Q naught. So what you will get? You will get K Q naught by R square. Sir, K Q by R square, K Q by R square. R square, and it is along R. Negative R. It is along R. It is the direction of R. So this is the intensity of electric field, and K Q by R square, and direction is along R. So this is the intensity of electric field due to a charge Q naught. Sorry, due to a charge Q, not Q naught. Due to a charge Q, and magnitude is E equal to K Q by R square. So it is depends on distance, and K equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So this is the intensity of electric field and direction of electric field. So how do we visualize? How do we visualize the electric field? Do you have any idea? How do we visualize electric field? কিভাবে আমরা ভিজুয়ালাইজ করি ইলেকট্রিক ফিল্ডকে? স্যার সে কি ইলেকট্রিক শেলের মতো করে স্যার। কি ব্যাপার, আজকে কেউ রেসপন্স করে সবাইকে? তো by using ফোর্সের মাধ্যমে lines of field, ফোর্সের মাধ্যমে না, কিভাবে আমরা এটা দেখি আর কি, ফিল্ড লাইন্স, ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স আমরা কি দেখি ফোর্স? আমরা ড্র করব, দেন ওটা ফোর্সের মাধ্যমে দেখাইতে ইলেকট্রিক বলবো। ফিল্ড লাইন্স, electric field lines, imaginary lines. They are imaginary, not real.
imaginary lines, how do you draw? They are they are imaginary lines. It is emitting imaginary lines. একটা তো না, তাই না? They are, or they emit, they emit from positively charged object. This is convention. And they terminate to negatively charged object. So when you place a positive sphere like this, positive sphere, so it's look like this. They emit how many? যেটা এখান থেকে অরিজিনেট হচ্ছে, এর সেন্টার থেকে এটা অরিজিনেট হচ্ছে। How many? So We multiple don't know lines. the number, right? We don't know the number. So these are the electric field lines. And if your body is negatively charged, if you place a negative charged body, it seems like this. It terminates to the negatively charged Negative body. body. এটা এর সেন্টারে মনে হবে যেন তারা reach at the center of the negatively charged body. So these are imaginary lines. সব বস্তু কি পৃথিবীর সবই কি spherical? If you consider a glass rod like this, consider a glass rod, it is positively charged. How do you think? কেমন হবে? It's look like this. You understand? So these are the electric field lines. You may got some like this. So এটা যদি নেগেটিভ চার্জ হয়, আমরা কি পেয়েছিলাম? প্লাস্টিক রড, রাইট? প্লাস্টিক রড কি ছিল? If you rub by silk cloth, fur, so it look like this. You understand? So these are electric field lines. And what is the relation between electric field and electric field lines? Do you understand what is electric field? Electric field lines. এটা বুঝতে পেরেছো কিনা যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্সটা কি আসলে? They are imaginary. Yeah, these are imaginary lines. And convention is if the body is positively charged, so it emits the lines uniformly from its surface. And if the body is negatively charged, so it is terminate to the body. Lines are terminate to the body. So what is the relation between electric field and field lines? So if we want to see some lines, field lines, these are the field lines. This is negatively charged sphere, right? And you are finding what? You are finding lines are terminate at the center of the body. এখন যদি পজিটিভ চার্জ হতো, পজিটিভ চার্জ বডি হতো, তাহলে এটা
away from the body, emit from the emit from the body. emit from the body. Now question is, what is the relation between electric field and these lines? সবগুলো কি একই রকম হবে? ধরো একটাতে কম চার্জ আছে, দুটো একই সাইজের স্ফেয়ার, দুটো একই সাইজের স্ফেয়ার, both are positive. একটা হলো Q1, another is Q2. Q1 greater than Q2. What is the difference between field lines? Electric field lines, what will be the difference? So number of lines emitting from, since both are positive, right? Both are positive. Number of lines emitting from Q1, it will be much greater than Q2. The number of lines greater, number of lines for Q1 greater than number of lines from Q2, right? So that means electric field lines in case of Q2, they are close one another. On the other hand, lines, electric field lines for Q2, they are bit far from comparing to Q1, bit far from one another. And what is the direction? What is the direction of the electric field lines and electric field? So here, this is the direction of the lines, right? বলছে যে পজিটিভ চার্জ থেকে এটা ইমিট করবে। So if it is a straight line, so electric field direction is the direction of the lines of force or lines of electric field lines. এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনের ডিরেকশন না, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটাও এদিকেই হবে। মানে এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের, এই লাইনের যে কোনো পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন অ্যালং দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস। এই পয়েন্টে অন দিস লাইন যে কোনো পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন এদিকেই হবে, রাইট? এখানেও ঠিক তাই। সো দিস আর দ্য স্ট্রেট লাইন, রাইট? এখানে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর নেগেটিভ চার্জ? This is the direction of the electric field lines. So this is also the direction of electric field. তার মানে যদি স্ট্রেট লাইন হয়, স্ট্রেট লাইন মানে কারা? ফিল্ড তাই না? ফিল্ড লাইন্স, ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স আর স্ট্রেট লাইন, তাহলে ডিরেকশন অফ দ্য electric field lines is direction of the electric field. They are same. But if they are curve হইতে পারে কখনো? কোন সময় কার্ভ হইতে পারে কিনা? ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস কার্ভ হইতে পারে, লাইক positive charge, if you place them nearer, these are the স্যার রিপেল করলে তখন কার্ভ হবে, electric field lines. না স্যার কার্ভ হবে। রিপেল তাহলে কার্ভ হলে কি হবে? the curve হলে Repel- তখন ডিরেকশনটা, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা কি হবে? ট্যানজেন্ট অফ দ্য কার্ভ, field along the tangent of the curve. Suppose this is the lines of field lines. This is the field lines. Suppose a positive charge, another negative charge is here. So this is the, it is emitting from positive and terminate to the negative. So it's a curve, right? You will get more curve like this. So what will be the field here? So this is the tangent, right? So this is the direction of the electric field at this point. But however, here, এখানে কি হবে বলো? This is the direction of the tangent, right?
So this is the direction of the electric field. And number of lines passing per unit area determines the intensity of the electric field. Intensity of the electric field at close to the object, এখানে যদি 1 মিটার স্কয়ার অথবা 1 সেন্টিমিটার স্কয়ার তুমি ড্র করো, if you draw 1 meter square or 1 centimeter square, তো নাম্বার অফ লাইন হাউ মাচ, এখানে ভেরি ক্লোজ টু দ্য অবজেক্ট, আর দূরে যদি তুমি ড্র করো, এটা কি সেম হবে? না স্যার, কি হবে? কাছে কি ক্লোজ টু দ্য অবজেক্ট? ক্লোজ টু দ্য অবজেক্ট হলে স্যার দুইটা সেম চার্জ হলে রিপেল করবে আর আরে অপোজিট না, চার্জ আমি বলতেছি পার ইউনিট ও এরিয়াতে, আচ্ছা আচ্ছা, পার ইউনিট এরিয়াতে কতগুলো লাইন থাকবে। পার ইউনিট এরিয়া মিন্স 1 সেন্টিমিটার স্কয়ার যদি কনসিডার করো, বুঝতে পারো নাই? এখানে লাইনস অফ ফোর্স গুলো বোঝা যাচ্ছে, লাইনস অফ ফিল্ড লাইন বোঝা যাচ্ছে যে অবজেক্টের কাছাকাছি এরা কি স্পেসিংটা কম নাকি বেশি? দুটো লাইনের মাঝে যে জায়গা, এটা কি কম না বেশি অবজেক্টের কাছাকাছি? কম। তার মানে পার ইউনিট এরিয়াতে এটা কি বেশি সংখ্যা পড়বে নাকি কম সংখ্যা পড়বে? বুঝতে পারছো না? কি আমি যদি এটাকে ড্র করি, লাইনগুলো তো ইমাজিনারি, তাহলে লাইনগুলো ম্যাটার করবে না। বুঝে নাই, আবার বলো বলো। লাইনগুলো তো ইমাজিনারি, তাহলে লাইনগুলো মাঝে স্পেস গুলো ম্যাটার করে কেন? বুঝে নেই আবার। কি করে ইমাজিনারি লাইন? ইয়েস, হ্যাঁ, তাতে কি প্রবলেমটা কি? লাইনগুলো তো ইমাজিনারি, তাহলে লাইনগুলো মাঝে গ্যাপ গুলো ম্যাটার করে কেন? কি করে? আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। কেউ কি বুঝতে পেরেছো ওর কথা? বললাম লাইনগুলো তো ইমাজিনারি, তাহলে লাইনগুলোর মাঝের গ্যাপ গুলো ম্যাটার করবে কেন? করবে না কেন? ইমাজিনারি লাইন, ইয়েস। তো ধরো একটা, আমি তো একটু আগে তুমি এটা ইয়ে করো নাই যে দুটো স্পেয়ার সেম 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 সাইজ, দুটো স্পেয়ার, একটাতে আছে Q1 চার্জ আর একটাতে Q2 চার্জ। Q1 গ্রেটার দ্যান Q2, তারা কি একই লাইন ইমিট করবে? বোথ আর পজিটিভ। তারা কি একই নাম্বার, একই সংখ্যক, বাংলায় যদি বলি সেম নাম্বার লাইন ইমিট করবে কিনা, ইভেন ইট ইজ ইমাজিনারি? বুঝতে পেরেছো আমার কথা? জি স্যার। কি করবে? একই একই সেম নাম্বার ইমিট করবে লাইন। একটাতে আছে 1 কুলম চার্জ আর আরেকটাতে আছে 0.25 কুলম চার্জ। 1 কুলম চার্জ যেটা আছে, এটা কি বুঝতে পেরেছো যে কনভেনশন হলো, this is the convention, lines are imaginary and for positive charge lines emit from the charge object. এটা কি শুনেছো তুমি? জি স্যার। ভেরি গুড। তাহলে লাইন ইমিট করবে, তাই না? ইমাজিনারি লাইন ইমিট করবে কে? চার্জ অবজেক্ট। রাইট স্যার। কনফিউশন নাই এখানে? না স্যার, এটা আছে? বুঝতে। আচ্ছা, এখন একটা স্পেয়ারের চার্জ হলো 1 কুলম আর একটা স্পেয়ারের চার্জ হলো 0.25 কুলম। এরা কি সেম নাম্বার লাইন ইমিট করবে নাকি কম বেশি করবে?
স্যার 1 কুলম্বেরটা বেশি ইমিট করবে। তাহলে ওয়ান যদি এই সাইজটা সেম হয়, স্ফিয়ারের সাইজ যদি সেম হয়, তাহলে এরা কি কাছাকাছি হবে নাকি দূরে হবে বলো লাইনগুলো? এই স্ফিয়ার আর এই স্ফিয়ার সেম সাইজের, তারা এখানে কত টাইমস বেশি হবে তোমার মনে হয়? 4 টাইমস, তাই না? জি স্যার। তাহলে এটা যদি 4 টাইমস লাইন বেশি ইমিট করে, তাহলে যে লাইনগুলো এখানে ইমিট করবে তারা কি কাছাকাছি হবে না এখানে এই এই ক্ষেত্রে? আর এই এই এর জন্য কি জি স্যার, দূরে হবে না? জি স্যার। তাহলে এখন যদি তুমি এখানে ইউনিট এরিয়া ড্র করো, ড্র ইউনিট এরিয়া বোঝো তো, যে এদিকে এদিকে সব দিকে অথবা 1 সেন্টিমিটার, এটা 1 সেন্টিমিটার। তাহলে এটা যদি বেশি লাইন ইমিট করে তাহলে এখান থেকে কি বেশি পাস করবে নাকি এটার চেয়ে? এখানেও তুমি 1 ইউনিট এরিয়া ড্র করলা একই ডিস্টেন্সে, তাহলে এখান থেকে পাস করবে, এটার নাম্বার আর এটার নাম্বার কি সেম হবে না বলো? না স্যার, সেম হবে না, ডিফারেন্ট হবে। সেম হবে না, তাই না? না স্যার, সেম হবে। এটা যদি কাছাকাছি নেই, এই ইউনিট এরিয়া কাছাকাছি নিয়ে গেলাম, ভেরি ক্লোজ, তাহলে কি হবে বলো তো? কারণ এই লাইনটা এরকম যে কাছাকাছি যখন অবজেক্টের কাছে তখন দে আর ভেরি ক্লোজ ওয়ান অ্যানাদার, আর এখানে অবজেক্ট থেকে দূরে তারা একটা থেকে আরেকটা ডিস্টেন্স বেশি, তাহলে কি একই নাম্বার এ করবে, পাস করবে, ভেরি ক্লোজ টু দ্য অবজেক্ট আর ফার ফ্রম দ্য অবজেক্ট? তোমার কোশ্চেনের আনসার পেয়েছো? জি স্যার, পেয়েছি। কি কোশ্চেন ছিল তোমার? স্যার লাইনগুলো ম্যাটার করবে কেন? লাইন সংখ্যা তো ডিফারেন্ট হবে, তাই না, যদি চার্জ ডিফারেন্ট হয়? জি স্যার, বুঝতে পারছি। তাহলে চার্জ ডিফারেন্ট হলে তাহলে ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ফিল্ড অলসো ডিফারেন্ট, তাই না? তাহলে জি স্যার। এখানে পার ইউনিট এরিয়াতে যে নাম্বার পাস করবে এখানে সেটা করবে না, আবার কাছাকাছি যে নাম্বার পাস করবে এটা যদি দূরে যাও তাহলে সে সংখ্যাটা কি সেম থাকবে? না স্যার, আলাদা হবে। ডিফারেন্ট হবে। তার মানে এখানে যে ফিল্ডের ইন্টেন্সিটি এখানে এই পয়েন্টে, আর এই পয়েন্টে ফিল্ডের ইন্টেন্সিটি সেম হবে? মনে করো এটা না স্যার। পি আর এটা আর, কেন সেম হবে না বলো তো দেখি? স্যার কাছাকাছি থাকলে লাইনের গ্যাপ গুলো কম হয়ে যায়, আর দূরে গেলে বেশি হয়। তার মানে এখানে বেশি সংখ্যা পাস করবে পার ইউনিট এরিয়াতে, এখানে জি স্যার। এখানে হয়তো 5টা লাইন, মনে করো 5টা লাইন, আর এখানে হয়তো বা একটা লাইন পাস করবে, তাই না? জি স্যার। তার মানে ইন্টেন্সিটি depends on number of line passing through per unit area, and direction, if it is straight line, so direction of the field lines is same as the direction of the electric field, and the number of lines passing through per unit area determines the intensity of the electric field. It is written here clearly that what is the relation between field lines and electric field vectors. Ichita, at any point, the direction of a straight line or the direction of the tangent of a curved field line give the direction of E. যদি এটা স্ট্রেট লাইন হয় তাহলে কি হবে? সেম ডিরেকশন হবে ই, আর যদি কার্ভ হয় সেই কার্ভের ট্যানজেন্ট হবে ই এর ডিরেকশন। আর the field lines are drawn so that the number of lines per unit area measured in a plane is the perpendicular to the lines is proportional to magnitude of E. তার মানে ইন্টেন্সিটি কোথায় বেশি? যেখানে নাম্বার অফ লাইন্স পাসিং থ্রু দা ইউনিট এরিয়া। তুমি মনে করো এটা
কত 12 সেন্টিমিটার বাই 10 সেন্টিমিটার আছে। দ্যাট মিনস এর এরিয়া কত 12 সেন্টিমিটার বাই 10 সেন্টিমিটার, মানে এরিয়া হলো 120 120 সেন্টিমিটার। 120 সেন্টিমিটার ইজ এরিয়া। তোমার পার ইউনিট এরিয়াতে সাপোজ 5 লাইনস পাস করলো একটা লোকেশনে পার ইউনিট এরিয়াতে, তুমি লোকেশনটা চেঞ্জ করলা, তোমার কাছাকাছি নিয়ে গেলা, তাহলে কি হবে নাম্বার অফ লাইন্স বেশি পাস করবে। তাহলে দূরে যে নাম্বার অফ লাইন্স এটা কম হবে, আর কাছে গেলে নাম্বার অফ লাইন্স পাসিং বেশি হবে, তাই না? সো ইন্টেন্সিটি ক্লোজ টু দ্য অবজেক্ট ইজ লার্জার দেন এ ডিস্টেন্স ফার ফ্রম দ্য অবজেক্ট, রাইট? আর যদি এটা স্ট্রেট লাইন হয় তাহলে ফিল্ডের যে লাইনের যে ডিরেকশন, ফিল্ডের ডিরেকশন সেম হবে। তুমি যদি লাইনের ডিরেকশন এরকম হয় যে এটা হলো তোমার একটা চার্জ অবজেক্ট, এটা পজিটিভ চার্জ, তাহলে লাইনগুলো কেমন হবে ইমিটিং ফ্রম দ্য right. So this is the direction of the line, right? So this is the direction of the electric field, same on this line. তাহলে এই পয়েন্টে কি হবে, এই পয়েন্টেও কি এইদিকে ডিরেকশন হবে, এই পয়েন্টে এই পয়েন্টের ডিরেকশন কি এইদিকে হবে, যেটা যেটা দেখালাম প্রথমে, না এই এই যে লাইন এই ডিরেকশন হবে। তাহলে এখানে কি হবে, এখানে তো লাইন নাই, মানে এখানে লাইন ড্র করতে হবে তোমাকে। সো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য electric field. So if it is a straight line, so direction of the electric field is direction of the field lines. এখন যদি কার্ভ হয়, এরকম যদি কার্ভ হয়, তাহলে আমি বললাম যে এটা, আমি বলি দেই ওইখানে লেখা আছে সেটা বলেছি আমি, যে একটা স্ট্রেট লাইন হবে, তার পরেরগুলো সব কার্ভ হবে। তো এখন তুমি এই পয়েন্টে যেটা ট্যানজেন্ট, this is the electric field, এখানে ট্যানজেন্ট যেটা, this is the tangent, so this is the direction of the electric field. So if you consider, so this is the direction of the electric field. Okay, this is the relation between electric field and electric field lines. বলো কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা, we have time, we have to discuss. বলো শুরু থেকে বলো কোনো কনফিউশন আছে নাকি? শুরু থেকে বলো কোনো কনফিউশন আছে নাকি, বলো from the beginning. What we learned today, what is electric field, what is the intensity of electric field lines, what are the electric field lines, and what is the relation between electric field lines and electric field. বলো এ পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা? So how do we determine electric field? যেমন আমরা how do we determine the force between two electric charged object, না এখানে একটা অবজেক্ট আছে আর একটা অবজেক্ট আছে দূর r ডিসটেন্সে, so its charge is q1, its charge is q2, right? So what will be the force between them? So we know by using Coulomb's law, epsilon naught q1 q2 divided by r square. This is electrostatic force. This is electrostatic force between two charge objects. এখানে আমাদের ফিল্ডের জন্য you don't need two charge object. You need
only one charge object to get an electric field, right? To get an electric field, you need only one charge object. এইখানে তুমি শুধু কিউ ওয়ানটা এখানে রাখলা, কিউ ওয়ানটাকে আমি বললাম যে কিউ। হ্যাঁ, আমরা আমাদের আগের স্লাইডে কি ছিল, দুটো চার্জ ছিল আর ডিস্টেন্সে। তারপরে ইউ প্লেস এ চার্জ আইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ, এখানে আমরা পজিটিভ কনসিডার করলাম। এটা কিউ চার্জ, কিউ ওয়ান লেখার দরকার নেই। তো ইট এস্টাবলিশড অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যারাউন্ড ইট, না এর চারপাশে একটা সে ইলেকট্রিক ফিল্ড এস্টাবলিশ করবে। তো এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের এই পয়েন্টে হোয়াট ইজ দ্য ফিল্ড, হোয়াট ইজ ফিল্ড হিয়ার, ইট ইজ ডিনোটেড বাই ই, তাই না? হোয়াট ইজ ফিল্ড হিয়ার at point P? How do we determine? কিভাবে আমরা ডিটারমাইন করব? To get electric field at point P, you place a test charge Q naught. Test charge Q naught. Q naught is a very small charge, and it is always positive. Okay, যে পয়েন্টে তুমি ফিল্ড ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছ, আমরা একটা পয়েন্ট কনসিডার করলাম পি, এবং এই পি চার্জ অবজেক্ট থেকে কত দূরে, আর ডিস্টেন্সে। তো হোয়াট ইজ ফিল্ড at P? And distance between charge object and P is R. So what is the force at first? What is the force between Q and Q naught? Force between Q and Q naught. How do you get? F equal to A K Q Q naught by R Q square. naught R square, এটা লাগবে, হ্যাঁ, ইউনিট ভেক্টর। and we know electric field E equal to F by Q naught, মানে ফোর্স পার ইউনিট চার্জ, ফোর্স পার ইউনিট চার্জ অন দা চার্জ, মানে যেটাতে যে পয়েন্টে তুমি চার্জটা রাখছো, এটা তো ফিল্ড তৈরি করছে না, এই চার্জটা ফিল্ড তৈরি করছে, তাই তো? আর এই পয়েন্টে তুমি ফিল্ডটা মেজার করতে চাচ্ছ। at P point you want to measure the field, right? So how much charge you place at P? Q naught. So per unit charge means divided by Q naught. So how do we get F? F equal to K divided by R square, and we already got it. So F equal, sorry, E equal to K Q by R square. This is the electric field at a point P, distance R from the charge object. This is electric field due to a point charge. It is written here. This is electric field due to a point charge. This is electric field. What is the direction? Direction is along R. So direction along the direction of R. তাহলে এটা তো ছিল আমাদের পজিটিভ চার্জ। তাহলে আর এর ডিসটেন্সটা কোন দিকে? আর এর ডিসটেন্স এইদিকে, তাই না? সরি, আর এর ডিরেকশন, ডিসটেন্স বলছি, ডিরেকশন ইজ দিস। এখন যদি নেগেটিভ চার্জ হতো, ইফ ইট ইজ নেগেটিভ চার্জ, ইউ প্লেস এ নেগেটিভ চার্জ। সো নেগেটিভ চার্জ কি ফিল্ড তৈরি করবে না? অ্যারাউন্ড ইট এস্টাবলিশড এ field, right? You want to measure field due to negative charge Q
at this point. So place a test charge, and test charge always positive. So you place it. So what will be the direction of the force? কোন দিকে হবে? It will be towards Q, right? So this is the direction. So R এর direction হলো towards Q. So field will be K Q by R square, and direction towards R. তাহলে এইখানে যে ডিরেকশন আর এইটার ডিরেকশন কি সেম নাকি? এটার ফিল্ডের যে ডিরেকশন, you place a positive charge object, so field direction is away from the charge object, here towards the charge object. So field direction depends on which type of charge produce the electric field. Which type of charge produce the electric field? Not it is always outward, not it always inward. It depends on which type of charge produce the electric field. So this is the field due to a point charge. So you place a point charge. It is here in the I'm not sure where is the figure. This is the figure. This is the point charge. This is the point charge. You place here test charge, here test charge, here test charge, here. So how many electric field you will get at 4 points? এরকম কতগুলো পয়েন্টস আছে around it? কতগুলো পয়েন্ট আছে বলো? around this positive charge কতগুলো পয়েন্ট আছে? এখানে 4টা পয়েন্ট দেখাচ্ছে এই ডিসটেন্সে। এই ডিসটেন্সে কয়টা পয়েন্ট দেখাচ্ছে? 1 2 3 4 again. আর এই ডিসটেন্সে কতগুলো পয়েন্ট দেখাচ্ছে? 4 কয়টা? 3 3 3 3, তার মানে কত? 12 স্যার। আসলে কি 12 পয়েন্ট around the charge? না আরো স্যার, আছে? আরো হতে পারে স্যার। আরো হতে পারে। কতগুলো হতে পারে? ইনফাইনাইট স্যার। হ্যাঁ, এখানে 4টা বলছে যে এই ক্লোজ টু দা আর্থ। এটা ভেক্টর বোঝো তো, যে লেন্থটা কি মিন করে? লেন্থ ম্যাগনিটিউড মিন করে, তাই না? জি স্যার। ভেক্টরের যে লেন্থ সেটা হলো ম্যাগনিটিউড মিন করে, ম্যাগনিটিউড। আর অ্যারোটা মিন করে ডিরেকশন। তাহলে দেখো দোজ পয়েন্টস আর ক্লোজ টু দ্য চার্জ, তাদের লেন্থটা বড় এবং দে আর সেম ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য চার্জ, সো লেন্থ ইকুয়াল। এটার লেন্থ আর এটার লেন্থ, এটার লেন্থ, if 4টা লেন্থ সেম, বিকজ দে আর ফ্রম দ্য সেম ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য চার্জ। এখানে দেখো এটা কি ওটার চেয়ে দূরে না? এই পয়েন্টের চেয়ে এই পয়েন্টটা দূরে। কার্সর দেখা যায়? এই দেখা যায় স্যার, দেখা যায় স্যার। তাহলে এটা কি দূরে? তার মানে কি এখানে ফিল্ডটা কম, তাই না? জি স্যার। কারণ ইট ইজ ইনভার্স স্কয়ার ল, ইনভার্স স্কয়ার ফোর্স, তাই না? কিউ বাই আর স্কয়ার। তাহলে আর যদি বেড়ে যায় তাহলে এর ভ্যালু কি বাড়বে না কমবে? আমরা এই যে একটু আগেই দেখলাম যে এটা কিসের সাথে রিলেটেড, এই যে আর, হ্যাঁ, ডিভাইডেড বাই আর স্কয়ার। তাহলে আর যদি বেড়ে যায় তাহলে কি ফিল্ড বাড়বে না কমবে? এখানে আর আর এখানে আর কি সেম? বেড়ে যাবে স্যার। আর বাড়লে কি ফিল্ড বাড়বে নাকি কমবে? You don't know the relation. This is the relation, k q by r square. তাহলে r যদি বেড়ে যায় তাহলে q e কি কমবে নাকি বাড়বে? স্যার কমবে। কমবে। তার মানে অ্যারোর লেন্থটা কি কমবে নাকি বাড়বে? কমবে। কমছে না? জি স্যার। বাট হিয়ার আরো দূরে, মোর ফার, আরো কমবে, তাই না? তাহলে এরকম যদি অনেকগুলো পয়েন্টের ফিল্ড তুমি ক্যালকুলেট করো, তাহলে টোটাল ফিল্ডটা কি হবে? যেমন এই ডিস্টেন্সে 4টা
পয়েন্ট তুমি কনসিডার করেছো, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল ফিল্ড অ্যারাউন্ড ইট? তাহলে E1, E2, E3, E4, তাই না? 4টা পয়েন্ট দেওয়া আছে। যদি 4টা পয়েন্ট দেওয়া থাকে, ধরো এটা P, Q, R, S, 4টা পয়েন্টের ফিল্ড তুমি ক্যালকুলেট করতে চাও, তাহলে টোটাল ফিল্ড কি হবে? Field at P plus field at Q plus field at R plus field at S, অথবা এটা পয়েন্ট 1, এটা পয়েন্ট 2, এটা পয়েন্ট 3, এটা পয়েন্ট, তাহলে E1 E ইকুয়াল টু E1, E2, E3, E4, তাই না? এরকম হওয়ার কথা না? জি স্যার, এরকম হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এই দেখো, ইটস লুক লাইক দিস, যে E1 E0 ইকুয়াল টু E1, E2, E3, মানে এখানে 0 মিনস যে ডিউ টু দ্য টেস্ট চার্জ, ওকে, ডিউ টু দ্য টেস্ট চার্জ, তাহলে ইউ উইল গেট, দিস ইজ ফোর্স, মানে টেস্ট চার্জ এবং ওই পয়েন্ট চার্জের ফোর্স, তাহলে E1, E2 আপ টু En, যদি তুমি n পয়েন্টের ফোর্স কনসিডার করো, n পয়েন্টের ফোর্স যদি কনসিডার করো, দেন ইউ উইল গেট টোটাল ফিল্ড উইল বি sum of all points, field of all points, right? ইয়েস স্যার। Field of all points. তাহলে এর পরেই প্রবলেম আছে, আমি আমার যতটুকু মনে পড়ে, ইয়েস দিস ইজ দ্য প্রবলেম, যে এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, তুমি চার্জ ফিল্ড বের করবা। তাহলে আমরা আগামী ক্লাসে এটা দেখবো, ঠিক আছে? আমি এটা আপলোড করে দেবো, তোমরা এটা একটু দেখো। জি স্যার। So the C section.